করে আমি চিটাগং মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছি। I passed out in 2000. তারপর 2000-এ বাংলাদেশে বিসিএস এ জয়েন করেছিলাম। জয়েন করা পর্যন্ত এরপর জাস্ট মুভ টু ইউকে, ওখানে 2 বছর কাজ করেছি। এরপর অস্ট্রেলিয়াতে মুভ করি। এখানে আমার ইন্টারনাল মেডিসিন ফেলোশিপ ফলোড বাই হেমাটোলজি ফেলোশিপ। I became consultant in 2015 and এখন আমি স্পেশালিস্ট হেমাটোলজিস্ট হিসেবে কাজ করছি নিউ সাউথ ওয়েলসে। Congratulations, sir. Oh, thank you. এখন আমরা শুরু করি আমরা। Okay, that's right. So good evening, everybody. We are going to talk and briefly discuss actually Hodgkin lymphoma. Brief overview of Hodgkin's lymphoma, followed by management of early stage disease. It's such a huge subject, it's not possible to cover every details of the treatments, particularly early stage and advanced stage. So I will take the opportunity to discuss early stage Hodgkin lymphoma. And later on, if you have a chance in another session, I will try to cover advanced stage management as well. All right, so I have briefly introduced myself, and I don't have any disclaimer for today's presentation. So let's go on. Okay, so quickly, Hodgkin's lymphoma, as we all know, is if in any tissue, particularly in a lymph gland, is a collection of the Hodgkins and Reed-Sternberg cells with mixed up of non-neoplastic cells, particularly all the other hematological cells like lymphocyte, eosinophils, neutrophils, fibroblasts, plasma cells, and histiocytes. So as opposed to other non-Hodgkin's lymphoma, as you can see, is predominantly the lymphocytes. In Hodgkin's lymphoma, it's predominantly non-inflammatory, like inflammatory non-neoplastic cells, along with very small number of Hodgkin or Reed-Sternberg cells. And in the histopathology, also you will see the lacuna cells, and I will show some pictures of those in the next slide. So basically, Hodgkin Reed-Sternberg cells derive from the B cells, so germinal center B cells, but interestingly, they do not show any B cell receptors or B cell related proteins. Here are the slides of what we see histopathologically in a Hodgkin's lymphoma. On my left side, as you can see, pointed by arrow, these are the large cells, and there are 2 nuclei. As you can see, there are 2 nucleus. Within that, there are nuclei. So this is classically, as we have learned in our pathology, is an owl's eye appearance, surrounded by lots of other mature-looking lymphocytes. And the next slide, right side, modified Sternberg cells, as you can see, is large cells. Most cytoplasm is mostly pale white agranular cytoplasms, along with, you can see a lot of others, Reed-Sternberg cells here, surrounded by a lot of these are the eosinophils, and these are the lymphocytes. So as per the definition, so Sternberg cells surrounded by other inflammatory non-neoplastic cells is Hodgkin lymphoma. So what's the pathogenesis? How does it happen? Briefly, the 2 main pathways is a nuclear factor kappa B pathway activation and JAK-STAT pathway. For almost all hematological malignancy, uses JAK-STAT pathway for the cell survival. And particularly these Hodgkin lymphoma, they express as programmed cell death ligands. They're overexpressed in the Hodgkin lymphoma cell. Cytogenetically, there is almost all cells have chromosome 9p alteration, resulting in an upregulation of programmed cell death and JAK pathway. Other interesting thing is in Hodgkin lymphoma, the Hodgkin lymphoma, they downregulate T cells. So as we know, the function of T cell is cytotoxic T cell, which kills the abnormal cells. But Hodgkin's lymphoma, they are able to downregulate T cells, creating an effective immune response. What are the risk factors?
as we see in a Western world, is a lack of environmental factors and also delayed exposure to the common childhood infections. So these are the risk factors, and also the immunocompromised state like HIV, drugs, and solid organ malignancy, a transplant for the solid organ malignancies, or other renal transplants, bone marrow transplants. Those immunocompromised patients do have risk factors to develop Hodgkin lymphoma. In Asian countries, it is mostly EBV derived, so exposure to other infections, low socioeconomic status contribute to the development of lymphoma. This is the slide from UpToDate. This is just to briefly tell about the classification of Hodgkin lymphoma. As we know, classically, there are classical Hodgkin's lymphoma and the nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma. So our discussion today would be on classic Hodgkin lymphoma. We know that it's a lymphocyte rich, lymphocyte deplete, nodular sclerosis, and the mixed cellularity classical Hodgkin lymphoma. Out of those four entities, nodular sclerosis is the most common one. So how do they present? Today, I'm not presenting a case of a Hodgkin lymphoma because presentation is pretty straightforward and there is no dilemma or trick into that. So I'm just, the usual presentation is slowly growing non-tender lymphadenopathy. That's the most common presentation. For some unexplained reasons, usually the Hodgkin lymphoma patient presents cervical and mediastinal adenopathy. Very uncommon situations, they can present as an inguinal lymphadenopathy or abdominal mass, but commonly cervical and the mediastinal lymph nodes. B symptoms, as classically, is a fever, so 38 or more, persistent temperature, weight loss more than 10%, and drenching sweats. These are B symptoms, usually present in an advanced stage Hodgkin lymphoma. Another incidental findings is patient has had a chest X-ray done for something else, showing a widened mediastinum. And that is can be a clue for a patient to suspect Hodgkin lymphoma. Other uncommon presentation is pruritus, and also another interesting thing is alcohol-induced painful lymphadenopathy. They classically present within few minutes to few hours of consuming alcohols. They get a painful lymphadenopathy. In the skin, we get erythema multiforme, erythema nodosum, and ichthyosis, which is a thick skin. And they can also present as a paraneoplastic features. So without having any lymphadenopathy or other classical symptoms, they can present as a CNS symptoms or a nephrotic syndrome. And further workup obviously reveals the diagnosis of Hodgkin lymphoma. Presentation is a bimodal. So we classically see the younger age group in their early 20s, and again, the late 60s and 70s. So this is interesting compared to other type of non-Hodgkin's lymphoma. Right, so how we investigate a patient with suspected Hodgkin lymphoma? We do a simple blood test, full blood count. Mostly the full blood count is normal, apart from the classical eosinophilia or lymphopenia that you may see. So if in an otherwise some other patients who had the blood count done and you're seeing the eosinophilia, this is one of the things we consider when we evaluate our patients for Hodgkin's lymphoma. ESR, because it has a prognostic value, so we always add in our routine test. Tissue biopsy, obviously, that's going to give us the diagnosis. Make sure that you do a core biopsy at least, not FNA, because FNA is not enough and will not give us a comprehensive workup for a Hodgkin's lymphoma. So please avoid FNA. Multiple cores would be important because we need to work out and do lots of immunohistochemical staining to confirm the diagnosis. And once we have confirmed the diagnosis from histopathology, next step is the staging. I'm unsure about the availability of PET scan in Bangladesh, but this is the worldwide standard of staging Hodgkin lymphoma by doing a PET scan. So it's a PET CT
We look at obviously FDG avid lesions, and also to assess the bulk of the disease. Classically in Hodgkin lymphoma, the bulk is defined as a more than 10 centimeters single nodal mass, or in the mediastinal mass if it's more than 1/3 of the mediastinal, like a transthoracic diameter. This is important because it has a prognostic importance. Bone marrow is not required because for a few reasons. One is the bone marrow involvement is very rare in Hodgkin's lymphoma. And also, if you do a PET scan, if it lights up the bone marrow, then that basically confirms that the patient's got a bone marrow involvement, and that tells us about the stage 4 disease. We always should do an HIV screening because this is one of the risk factors for the Hodgkin lymphoma, and treatment usually differs because you need to treat HIV and Hodgkin's lymphoma together. So it's very important to look for HIV. We try to do an organ function assessment by doing a pulmonary function test and the echocardiogram, particularly in an elderly age group. In a younger, someone presenting in their 20s, you probably don't bother doing pulmonary functions and echocardiogram, particularly if it delays your management. Someone who's got an underlying lung function, like a pulmonary pathology, you better to have a baseline study because it has implication in deciding if patient is developing any toxicity from chemotherapy that we offer. Particularly FEV1 and FVC is not enough. We need to do a DLCO as well. So if you're organizing a pulmonary function, particularly ask for DLCO. Sir, at first, sir, I have a question. In our country, sir, we do histopathology, then order for immunohistochemistry and the marker, lymphoma That's panel right. marker. Yes. Sir, can you briefly say about lymphoma panel marker, which we should? Yeah, this is my next slide. Yeah, this is my next slide. Yeah. All right. So you can see can you see the slides? The immunophenotype? Yes, sir. Yeah. Sir, okay. So, sir, can I ask, sir? Sir, you said yeah, please. Bone marrow examination is not required, sir. Sir, is it required in non-Hodgkin's lymphoma? Because sometimes we see in our bone marrow examination. Yeah, so non-Hodgkin's lymphoma is a different topic. So again, which non-Hodgkin's lymphoma you're talking about? If you're talking about the low-grade lymphoma, yes, there is a value of bone marrow biopsy. But if you're dealing with a diffuse large B-cell lymphoma and patient has a normal full blood count, you do not need to do bone marrow biopsy routinely because, again, only 10% of diffuse large B-cell lymphoma has bone marrow involvement. And also, it does not alter your management. So because bone marrow biopsy is simple procedure, but it's not without complications. As you know, that one patient out of 1,000 can have a significant bleeding complications, particularly intra-abdominal bleed and whatnot, and could be fatal sometime. So if it is not needed and it doesn't alter your management, it is not. So particularly try to avoid bone marrow biopsy in diffuse large B-cell lymphoma. But for the follicular lymphoma and other low-grade lymphoma, we do because it helps with the staging and the treatment management. Does it answer your question? Sir, in case of grading or staging. Yeah. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, in case of staging, we use Ann Arbor or modified Ann Arbor staging. Yeah, that's right. In that staging, in stage 4, there is state diffuse involvement of one or more organ. So what is meant by diffuse involvement? So it doesn't need to be a diffuse. So either stage 4 would be any extranodal involvement. So that involves spleen is not out of the extranodal. So spleen involvement doesn't mean the stage 4. So it should be either bone marrow or liver or bone involvement. So these are the extranodal involvement. And diffuse, actually, I mean, it doesn't need to be a diffuse. Usually, if lymphoma goes to, like a Hodgkin lymphoma goes to an extranodal site, it's usually diffuse. So you can see a discrete bony lesions in Hodgkin's lymphoma. And bone marrow, usually if it's a bone marrow involvement, because we normally take 1.5 centimeter trephine, so you may miss out if it's not diffusely involved. So it could be a focal involvement as well. So the diffuse, that criteria is exactly, is not that comprehensive. So as long as you see that extranodal sites is involved with an evidence of FDG avidity in the PET scan, that is basically confirms your stage 4 disease. Thank you, sir. Sir, if it is possible, then
please tell us later on about bleomycin toxicity or bleomycin toxicity management later. Yeah, sure. Okay, so let's go with this slide. So you asked for about the immunophenotype. So classically, you're suspecting clinically, we've got Hodgkin's lymphoma, then you're looking at the slides. What we particularly ask, so I have just mentioned here which are important, but usually CD19, CD3, CD20, these are the common things because you're suspecting a lymphoma. And because these Hodgkin lymphoma cells do not express B cell protein, so classically the CD20 would be absent. Right? So you see the CD20 absent, then you do other important markers like CD15 and CD30. All Hodgkin's lymphoma cells should express strong CD30, and majority of the patients, other 2/3 of cases, should express CD15 as well. And PAX5 positivity, so we do CD15, 30, and PAX5. It can differentiate between anaplastic large cell lymphoma as well, which is PAX5 negative. If you're suspecting a case of Hodgkin lymphoma, but 15 and 30 negative, you should consider other differentials. As I said, B and T cell markers are absent, and EBAR, if it is possible, is basically an EBV stain. We do, if it is an EBV-driven Hodgkin lymphoma, that will be positive. And nodular lymphocyte predominant Hodgkin's lymphoma, which is not a classic Hodgkin lymphoma, classically shows the popcorn cells, which are again negative for CD15 and 30, but there will be a B cell positive CD19. 20, 45, and PAX5 positive. So nodular lymphocyte predominant is kind of a non-Hodgkin's lymphoma, but still coming under the umbrella of Hodgkin lymphoma. Right, so now we have done the diagnosis, we have staged our patient. As I said that today we are going to discuss only the early stage disease. So treatment based on the staging and the prognostic factors. So in my previous slides, I mentioned that initial workup, we should also do an ESR and liver functions, albumin, and etc. So early stage disease, it means that stage 1 and 2 are the early stage disease. So what do you mean by Ann Arbor staging? So anything above the diaphragm is stage stage 2 disease. So if it's involving nodes above and below the diaphragm, stage 3 disease, like it's grossly speaking. And then if you have extranodal extension, so it's in stage 4 disease. Again, extranodal extension means involvement of the bone marrow, involvement of bone, liver, or any other organs. In early stage disease, again, there are 2 classifications. This is very important before you decide on patient's treatment, because Hodgkin's lymphoma, on one end, this is a completely curable disease, but on the other end, we do not want our patients to suffer from complication of therapy. So it's a very fine balance assessing a patient upfront. It's like how you're going to formulate therapy for your patient. So it's an individual patient. We know the common chemotherapy, but how we are going to formulate and suggest chemotherapy, that's very important. So that's why when you are staging a patient, is it favorable or unfavorable? As we know that there are 2 guidelines. One is an European guidelines, another one is the German Hodgkin's lymphoma guidelines, tells us that if a patient is below 50, ESR below 50, mediastinal mass less than 1/3, no B symptoms, and number of nodal areas are 2 or 3, that will tell us they are the favorable early stage disease. So anything that I haven't mentioned here, so any nodes, if you have a nodal area 3 or more, so this is by European definition. If you have a 3 or more area of nodal involvement, that is unfavorable. But by German definition, they say 2 or more. So there is a little bit of difference in between favorable and unfavorable. But then if you have an ESR more than 50 or a B symptoms, they go to an unfavorable. And why it's important, I'll come to my next slide, basically to why it is important to differentiate between favorable and unfavorable. So management of the favorable group, different modalities of treatment, or it's a combined modality, which means that chemo and radiotherapy. Other approach is chemotherapy alone.
And obviously, it has to be individualized depending on their, all the risk factors, comorbidities you need to take into consideration. And don't forget to discuss your treatment options and the patient preference. So this is not that, okay, you've got lymphoma, I'm telling you to have this, you should have this treatment. It doesn't work in that way. Involve your patients about, management decision. So classically, what chemotherapy we use is an ABVD. So adriamycin, bleomycin, vincristine, and dacarbazine. It is given fortnightly. Another regimen, Stanford 5, we commonly don't use it, but this is a weekly regimen given for total, 8 weeks. ABVD given fortnightly, depending on your stage and how aggressively you want to treat your patients. MOP, classically, this is alkylating agents. So meclorothamine, this is the initial many years ago when we started to treat Hodgkin's lymphoma. This is the first chemotherapy used for that. Had a lot of toxicities, particularly because of alkylating agent. And in the study, how do we know that we are using ABVD? Because it is superior efficacy compared to MOP when both this regimen and head-to-head trial used in the patients with unfavorable disease. So our current understanding and using ABVD for early stage disease came from Hodgkin's lymphoma trial. This is a German trial, HD10. As you know, the German trials, there are up to, I think, a recent one, a HD18 trial. So the 10 trial, what it showed us, so they included, I think, about 2,000 patients with the early stage disease. So they randomized in 4 different groups. One with the ABVD 4 cycles, then they received 30 gray involved field radiotherapy. ABVD 4 cycles, 20 gray therapy. ABVD 2 cycles, 30 gray, and ABVD 2 cycles, 20 gray. As you can see that what they're trying to see, they're trying to basically minimize the complication and at the same time to achieve a maximum response possible. So with this HD10 study, 7.5 years follow-up shows that there is no difference between 2 cycles versus 4 cycles for early stage favorable disease. So it's a very important study tells us that like how many cycles of ABVD we should provide to our early stage favorable disease. What about unfavorable group? We already discussed what are the criteria to tell your patient is favorable or unfavorable. So this is in a German Hodgkin's lymphoma HD11 trial. They compared 4 cycles of ABVD with 4 BCOP and involved with radiotherapy 20 or 30 gray. So as you know, that BCOP is quite an intensive chemotherapy and lots of myelotoxicities and other complications. And in the HD11 trial tells us that there is no difference between, chemotherapy arm, either you use ABVD or BCOP. So obviously there's less toxic ABVD regime with a 30 gray. And so that's why the ABVD with 30 gray is preferred with unfavorable group. So ABVD 4 cycles, as you can see, and they've given the 4 cycles of that. And HD14, what they tried to figure out in an unfavorable group, they're given 4 cycles of ABVD, and they randomized with the BCOP, 2 cycles, followed by 2 cycles of ABVD. And both the groups received 30 gray of chemotherapy. And what is the outcome? So 5-year failure-free survival is 95% versus 88%, but overall survival was exactly the same on both arms. So as you can see if in HD14 what they did, they gave ABVD 4 cycles. And then because it's an unfavorable group, they wanted to hit the patient hard by giving a stronger chemotherapy, BCOP. Then to minimize the toxicity, they cut down the chemotherapy to ABVD for another 2 cycles. So total 4 cycles in each arm, but in a BCOP arm, 2 BCOPs and 2 ABVD. And both they received 30 gray chemotherapy, 30 gray of radiotherapy, overall survival same. So that's why our preference for unfavorable group is we give an ABVD 4 cycles followed by 30 gray of radiotherapy. Now, special scenarios, what we do in an older age group. Obviously, this is always tricky because older age group has a lot of comorbidities such as ischemic heart disease, heart failure.
COPD, poor mobilities, diabetes, all those kind of a thing. That makes the more comorbidities you have, the tougher it is to decide what chemotherapy you're going to give. But as we know, the elderly doesn't mean that we wouldn't treat them or we'll compromise the treatment. If the elderly patient is otherwise quite well, you can consider full dose of ABVD. And if they suffer complications, you can drop down or dose reduce according to patient's tolerance. If it is more than 80 years of age, we normally tend to omit bleomycin because of its lung toxicity. Anyone above 60 to 65 years, bleomycin toxicity can reach up to 30% cases. And that's why we mentioned that we need to do lung function tests to measure the DLCO. And when the patients are undergoing treatment, you just do in between pulmonary function tests to see if there's any decline in DLCO, which is typical of bleomycin toxicity. Okay, so I will stop there and take any questions, and probably we can discuss from there. Sir. Yeah, please go ahead. Sir, in our country, sir, we see the response by response evaluation criteria. We usually use clinical evaluation, and as limited resource country, sometimes do the radiological like ultrasonogram or other things. PET-CT is quite expensive, almost 65 to 70,000 taka. So for PET scan, is it? Okay. Yes, sir, for PET scan. Sir. Yeah. So in BSMU and in an institute in Savar, it costs taka 30,000, but it is tough to get serial. So basically, few patients can go for the PET-CT evaluation. So we may evaluate by clinical evaluation, sir. Yes. Sir, how do you evaluate their response evaluation? As for example, give chemotherapy. How do you evaluate? So it is the approach nowadays that ideal situation. I mean, the patients probably in this first world country are fortunate enough, but which is not, you cannot replicate this practice in Bangladesh, obviously. So what we call is a PET adaptive therapy. So I've given you an example of a current patient of mine who is a 23-year-old, presented with a cervical adenopathy, and PET staging showed he has early stage unfavorable disease because he's got a 3 group of lymph node. So by EORTC criteria, he's got unfavorable things. So the way we practice here, we do a staging PET scan. And once you start the patients on ABVD, we do repeat PET after 2 cycles. So this is called the PET adaptive therapy. So if you see the patient has a complete molecular response by PET criteria, then if it is an early favorable, then you can decide that whether you do not give any further chemotherapy, you just consolidate with 30 gray of radiotherapy with a bulky site. And then if you have, still evidence of FDG avid lesions, you go ahead with 2 more cycles of ABVD followed by radiotherapy. But if you're seeing that after 2 cycles, there is no response, so the response criteria we use is called the Duvel 5 score. So as you may be familiar with that, Duvel 5 is you compare the abnormal lymph glands FDG avidity by looking at mediastinal or liver. So anything, 3 is equivocal. So anything in a follicular lymphoma, if you do PET scan, it will be, LCV max probably around below 10. So it gives you an idea about how aggressive and how, the lymphoma is. So this is LCV max you do for the staging CT scan. When you assess the response, it is by the Duvel criteria. Thank you, sir, for a nice explanation. Sir, I have another question, sir. Yeah. Sir, in case of bleomycin, sir, you have said after 60 or 65 years, it is we have to be careful while using. That's right. Yeah. Bleomycin. Sir, I have seen many patients of Hodgkin's lymphoma. Sir, we had a patient aged around 25 or 26 years, who developed bleomycin-induced
lung pulmonary function toxicity, pulmonary toxicity. Right. Yeah. Yeah. So we don't have facilities to do the Lung PLC function test. or pulmonary Yeah. function Yeah. test. Yeah. In such patient who young patient who develop pulmonary toxicity, how can we manage them? And when we cannot do the pulmonary function test in our settings, Yeah. what can be the minimum tests or things we can do? Yeah. for, So yeah. this So I think it's a very good question, and I mean I can imagine that how tough it is to do in standard practice in Bangladesh because of the lack of facilities. So সিবিসি এলএফটি কেএফটি দিলেও স্যার রোগীরা করতে পারেন না। আমরা অনেক সময় করতে এমন পারে না। হয় যে এগুলো Yes. কম্প্রোমাইজ করি স্যার, আর সেখানে স্যার Sure. Deals your highs. Absolutely. তো এখন ব্যাপারটা যেটা সেটা হচ্ছে assessment একটা difficult হয়ে যায়. Is a CT scan difficult to organize, like in a just simple CT scan, not PET CT? Is it too expensive? স্যার মানে সব পেশেন্টরাই যে পারে তা না, হয়তো মানে আমি আমার স্যারকে বলবো স্যার করা সম্ভব, স্যার অনেকে করতে পারেন। অনেকে করতে পারে। এখন মানে যারা করতে একেবারে পারবে না সেক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস করা ইজ টু ডিফিকাল্ট, বিকজ দেন ইউ ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইউ আর ডুইং। আপনি ট্রিটমেন্ট যেটা দিলেন সেটা কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দিয়েছেন কিনা, কারণ আপনার স্টেজিং ইনভেস্টিগেশন যদি প্রপারলি করা না থাকে তাহলে ট্রিটমেন্ট ফর্মুলেট করা ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট। তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন যারা এফোর্ডই করতে পারছে না, রাইট? সো ইফ দের ইজ এনি ইয়াং পেশেন্ট and আপনি ক্লিনিক্যালি এবং যদি আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখেন যে দে আর রিয়েলি আর্লি স্টেজ ডিজিজ, দেন ব্লিওমাইসিন টক্সিসিটি করার জন্য যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে there is a study called the Riton study. What they looked at in an early stage unfavorable group, তো ওরা যেটা করেছিল সেখানে যে so you do a again আমাকে পেড অ্যাডাপটিভ থেরাপির কথা বলতে হচ্ছে কারণ স্টাডিটা ছিল ওরকম। তো স্টেজ আপ টু আর্লি স্টেজ unfavorable disease after given 2 cycles of ABVD, if they have an excellent response like a complete metabolic response, you omit bleomycin for rest of the 2 cycles. এখন তাহলে আপনি যদি 2টা সাইকেল ABVD তে bleomycin দেন, chance of bleomycin toxicity is very very low, particularly if they don't have any underlying lung condition. তাহলে যেটা করা যায় সেক্ষেত্রে elderly patient ক্ষেত্রে you just completely go for a different regime. There is another regime we use for elderly patient, is called the PVAG. So there is no bleomycin and there's no adriamycin as well. So it's very very well tolerated and good response. And so PVAG you can use anyone more than 60 years of age, right? So you're not giving bleomycin, you're not compromising patient's outcome and response rate. At the same time, you are reducing the side effects. So আমি PVAG chemotherapy আমি use করেছি even 80 years old patient who tolerated like cruise through. They tolerated very well. তো elderly patient এর ক্ষেত্রে bleomycin toxicity এড়ানোর জন্য yes, don't use bleomycin, use bleomycin, other like PVAG is very commonly used. And it's not expensive chemotherapy as well. ইয়াং পেশেন্টের ক্ষেত্রে যেটা বললাম, ইউ ক্যানট কম্প্রোমাইজ বিকজ একটা স্টাডি ছিল যেখানে ABVD আরেকটা আর্ম ছিল হচ্ছে উইদাউট bleomycin, আরেকটা আর্ম ছিল উইদাউট dacarbazine in an early stage disease. So patient who did not receive bleomycin, they responded very poorly. তো সেখান থেকেই সেই স্টাডিগুলো থেকে আমরা শিখেছি যে আমাদের early stage Hodgkin's lymphoma, if you're treating ABVD, you have to give bleomycin. So তাহলে bleomycin toxicity reduce করার জন্য we give less number of cycles of bleomycin, so you give 2 cycles. এখন যদি clinical assessment plus whatever way is possible, like minimum CT scan or ultrasound, if you're seeing that they're really good response, then you can omit bleomycin. Otherwise, because bleomycin toxicity is really really serious and it's not that easily reversible, and you can damage patient's lungs probably forever. That's the problem. So at the same time, Hodgkin lymphoma এমন একটা disease যেখানে we can expect the cure rate almost 85 to 90% cases if we can properly treat our patient group. তো সেই জন্য আমরা রিসোর্স পুয়ার কান্ট্রিতে আমাদের বাংলাদেশে যেই পেশেন্টগুলো অ্যাটলিস্ট এফোর্ড করতে পারবে, কিছু সিটি স্ক্যান করতে পারবে, অ্যাটলিস্ট তাদের জন্য যদি আমরা আপ টু ডেট ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা ফর্মুলেট করতে পারি, আদার যাদের কোনো কিছুই করা সম্ভব না, টেস্ট করতে পারছে না, সিটি স্ক্যান করতে পারছে না, উই জাস্ট কিপ আওয়ার ফিঙ্গার্স ক্রসড and give the chemotherapy the way they tolerate.
স্যার যদি অ্যাকিউট টক্সিসিটি নিয়ে প্রেজেন্ট করে, হয়তো ইভালুয়েট আমরা করতে পারিনি বা করা যায়নি, করতে পারি, ওই পেশেন্টকে স্যার আমরা ম্যানেজ কিভাবে করব? হয়তো আমি ইমার্জেন্সিতে পেশেন্টটাকে অ্যাডমিট করলাম, তারপর ওয়ার্ডে আসলো স্যার, ওই ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টটাকে ম্যানেজ করতে পারি স্যার? The classic bleomycin toxicity is treated with a prednisone, high dose prednisone. তো সেটা হচ্ছে respiratory support and other, oxygen respiratory support, whatever the way, but it's mainly the inflammation. So inflammation, you need to reduce it by giving oral or IV prednisone to reduce the toxicity. And usually it's present, and it usually in a high fever, cough, shortness of breath, hemoptysis, এগুলো নিয়ে আসে. So once the patient develop this, you will never ever give bleomycin anymore in that cycle, and he usually responds well to prednisone. স্যার আমি যে পেশেন্টের কথা বললাম স্যার, আমরা ম্যানেজ করা ট্রাই করেছি স্যার, আলটিমেটলি লাস্টে আইসিইউ তেও স্যার গিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা উনি সার্ভাইভ করেননি আর কি, আমরা করতে পারিনি। উনি পেশেন্টের ডেমোগ্রাফির একটু বলবেন, মানে কত বয়স ছিল, কেন bleomycin toxicity হলো? 26 ইয়ার্স স্যার। আমরা যেটা করি স্যার, আপনি যেটা আজকে বললেন স্যার, bleomycin দুইটা সাইকেল দিয়ে রেসপন্সিবিলিটেশন করে যদি ভালো থাকে হাত দিয়ে দেওয়ার, এটা আমি আসলে প্র্যাকটিসটা আমি জানতাম না, বা আমি অ্যাটলিস্ট দেখিনি আর কি স্যার। আমি যতটুকু জানি স্যার, আমাদের ম্যাক্সিমাম ডোজ স্যার ইউজ করে, যেটা বলে ডোজ লিমিটিং টক্সিসিটির জন্য 225 মিলিগ্রাম পর্যন্ত, এরকম একটা হিসাবের কথা বলে, এটা ম্যাক্সিমাম স্যার। তো আমরা স্যার বাদ দেই না স্যার, দেখা যায় অনেকে 4 পালস হিসেবে দেয় স্যার, দেখা যায় 6 সাইকেল হলে 6 দুগুণে 12টা পেয়ে যাচ্ছে। No, so that is the problem. That is the problem. কারণ আপনি দেখেন 26 years of age একটা পেশেন্টকে যদি আপনি এতগুলো bleomycin দেন, ইটস রিয়েলি ওই পেশেন্টটা মারাই গেল। হ্যাঁ স্যার, উনি অবশ্য একদম 12 সাইকেল যে পেয়েছেন তা না, উনি আমার যতটুকু মনে পড়ে স্যার 3-4 বছর আগের কথা স্যার, পসিবলি 4টা বা 5টা পালস পাওয়ার পরে স্যার মারা গিয়েছেন আইসিইউ তে, আমরা শিফট করেছিলাম। দিস ইজ রিয়েলি আনফরচুনেট। হ্যাঁ, কারণ হজকিন্স লিম্ফোমা আমরা তো মারা যাওয়ার কথা তো চিন্তাই করতে পারি না। উই আর আমরা বলতে বোঝাচ্ছি আমি যে হজকিন্স লিম্ফোমা পেশেন্টের এনিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, আমাদের এইমটা হওয়া উচিত কিওর, তাই না? ইটস নট দ্য কন্ট্রোলিং ডিজিজ অর এনিথিং। আমরা 85 to 90% পেশেন্ট আমরা কিওর করতে যাচ্ছি। তো সেই জন্য যে স্টেজিংটা এবং ইনিশিয়াল ওয়ার্কআপটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট অলসো আমি জানি না আপনারা এখনো ওই যে টিম মিটিং করেন কিনা, একটা পেশেন্ট যদি হজকিন্স লিম্ফোমা নিয়ে আসে, জাস্ট ইউ সিট টুগেদার এন্ড ডিসকাস অ্যামং ইয়ারসেলফ অ্যাবাউট হোয়াট উইল বি দ্য বেস্ট। স্যার খুব কম জায়গাতেই থাকে, যেমন আমাদের সুযোগ হলে আমরা করি। যেমন আপনি যদি বিএসএমএম তে কাজ করেন, বিএসএমএম তে হেমাটোলজিস্ট অ্যাটলিস্ট 5 to 6 হেমাটোলজিস্ট আছে, আমি যেটা মনে করি। এখন এইটা যদি এই প্র্যাকটিস গুলো যদি একটু উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট, আমি তো বাংলাদেশ থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছি, যদিও আমার সমস্ত পোস্ট গ্রাজুয়েশন এভরিথিং ডান হিয়ার, কিন্তু আমরা দিস ইজ 21st সেঞ্চুরি, আমাদের জিনিসগুলা একটু চেঞ্জ করা উচিত, না হলে আলটিমেটলি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের পেশেন্ট আউটকাম ভালো হবে না। যদি আমরা রিসোর্স আমাদের কম, তাছাড়া যেটা আছে স্যার সেটাও তো বিভিন্ন কারণে স্যার ইউটিলাইজ করা হয় না। হ্যাঁ, দ্যাটস রাইট। আমি স্যার তাও কাজ করেছি, হয়তো মোটামুটি ফ্যাসিলিটি আছে এরকম জায়গায়, স্যার ওই গভর্নমেন্ট হসপিটাল বা হচ্ছে গিয়ে যেগুলো হচ্ছে মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, সেখানে তো সিচুয়েশন আরো খারাপ। হ্যাঁ, এটা আসলে কিছু করার নাই, কিন্তু তারপরে যে ওই যে মনে করেন যে আপনি যদি ক্লিনিক্যালি কিংবা যতটুকু ইনভেস্টিগেশন সম্ভব ওটা দিয়ে যদি আপনি একটু ইভালুয়েট করতে পারেন ইটস এ ফেভারেবল গ্রুপ অর আনফেভারেবল গ্রুপ, তাহলে আপনি পেশেন্টগুলো কিন্তু অনেকগুলো পেশেন্টকে আননেসেসারি কেমোথেরাপি টক্সিসিটি থেকে বাঁচাতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল 20 years old ফিমেল আপনার কাছে আসলো আর্লি স্টেজ। আমি আর্লি স্টেজে কথা যেহেতু আজকে আমাদের ডিসিশনটা আর্লি স্টেজ, ডিসকাশনটা আর্লি স্টেজে, সেটাই বারবার বলছি। Early stage যদি একটা say about 20-year-old female presented to you with the early stage favorable or unfavorable group, তাহলে এই পেশেন্টের আপনি রেডিওথেরাপি দিবেন কি দিবেন না, এটা একটা বিশাল কিন্তু ডিসিশন, বিকজ you are subjecting, if you are giving radiotherapy, you are subjecting this patient a lifetime risk of breast cancer and the cardiovascular disease. তাহলে সেই জন্য যে পেশেন্টে আমি জানি আমি 20 years এ ট্রিট করছি, she is going to live another 50-60 years and she will end up having breast cancers maybe 5 years down the
tract or severe ischemic heart disease because of the radiotherapy. তো এই জন্য it is খুবই সেন্সিটিভ, পার্টিকুলারলি আপনি যখন ফিমেলকে দেখছেন যে আপনি কি রেডিওথেরাপি দিবেন কি দিবেন না। তাহলে if এটা যদি আর্লি স্টেজ হয় তাহলে আপনি ডিসাইড করতে পারেন yes you do an ABVD 2 cycles, do whatever radiology is possible for you. If there's a good response, you increase the dose, increase the cycle of ABVD, maybe 2 to 3 cycles, and then you omit radiotherapy. কিন্তু আপনি যদি এটা ব্লাইন্ডলি হ্যাঁ আমি কেমোথেরাপি দিব, কম্বাইন্ড মোডালিটি দিতে হবে, ওকে রেডিওথেরাপি দিব, ইউ আর প্রবাবলি ডুইং মোর হার্ম দেন গুড ফর দোজ কাইন্ড অফ পেশেন্ট। এই জন্য ইন্ডিভিজুয়ালাইজড, আমি ওই যে বললাম যে ইন্ডিভিজুয়ালাইজড ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্যার সেটাই আপনি যেটা বললেন স্যার, এই 21st সেঞ্চুরিতে স্যার আমরা ব্লাইন্ডলি ট্রিট করতে হচ্ছে, আমরা অনেক কিছু জানি এটা করলে ওইটা ভালো হতো, সেটাই করা যায়, কিন্তু স্যার আমাকে আসলে করার কিছুই থাকে না। কিন্তু যেটা একটা করা যায় সেটা হচ্ছে ইটস নট পসিবল ওভারনাইট, যেটা চেঞ্জ করা সম্ভব না সেটা হচ্ছে আপনি তো পেট স্ক্যানার পাবেন না, সিটি স্ক্যান হয়তো অ্যাভেলেবেল হবে না, বাট যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইফ ইউ ক্যান চেঞ্জ লাইক দ্য ওয়ে, এটা যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে it has to be an unified decision by a group of hematologists or oncologists rather than একজনের decision. Particularly কেউ যদি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে, that's different story. কেন হেমাটোলজিস্ট অনকোলজিস্ট সে প্রাইভেটলি পেশেন্ট টিচ করছে, is up to them how they are deciding. কিন্তু আপনি যদি একটা বড় ইনস্টিটিউটে টিচিং হসপিটালে এই পেশেন্টগুলো ডিল করছেন তাহলে there has to be একটা মিটিং হওয়া উচিত. I don't think, is it too difficult to having a lymphoma meetings for an example every week for 1 hour? না না স্যার, এটা স্যার হয় অনেক ক্ষেত্রেই স্যার হয়, টিউমার বোর্ড হয় স্যার, প্যাথোলজিস্ট থাকেন মাল্টিপল ডিসিপ্লিনারি থেকে। তারপর আরেকটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মানে আপনার ওপিনিয়নটাকে ভ্যালু করা। মনে করেন আমরা তিনজন বসলাম, আমরা একটা পেশেন্টের কেস নিয়ে ডিসকাস করছি, আই সে দ্যাট ওকে আই থিংক দিস পেশেন্ট শুড বি ট্রিটেড ইন দিস ওয়ে, আরেকজন বললো না আমি মনে করছি না এটা। It's not that you're fighting to each other about the decision making, it is basically coming to a consensus and also on what basis you are suggesting this treatment. So যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মানে যেটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান হওয়া উচিত is not the eminence based, it should be an evidence based. You know, it's not that okay this oncologist, he's the pioneer in Bangladesh, he said this treatment, no it doesn't work in that way. You need to question, yes I respect your view, but on what basis, what's your evidence that you're suggesting this treatment for this patient? Okay, so it has to be based on the evidence, published paper, not someone senior decided okay I would like to give this chemotherapy to this patient. এই প্র্যাকটিস গুলো আমরা যখন ছিলাম, আমি জানি না এখন কতটুক চেঞ্জ হয়েছে, বাট if you can at least you know এই ডিসিশনটা যদি আমরা অ্যাটলিস্ট আমাদের অ্যাটিটিউডটা চেঞ্জ করতে পারি তাহলে অ্যাটলিস্ট উই ক্যান ডু মোর বেটার, মাচ বেটার ফর আওয়ার পেশেন্ট। স্যার এই প্রসঙ্গে কমেন্ট করব না স্যার, লাস্ট একটা কথা, আমি স্যার অনেক সময় নিয়েছি আপনার, স্যার থ্যাংক ইউ ফর ইউর এক্সেলেন্ট সেশন স্যার। স্যার আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এরপরে স্যার যখন স্যার আপনি ফার্দার আরো অনেক সেশন যদি সম্ভব হয় নিবেন, এরপরে স্যার রেসিডুয়াল আর রিকারেন্ট হজকিন্স ডিজিজ নিয়ে স্যার যদি সম্ভব হয় বলবেন। হ্যাঁ শিওর, এটা তো কারণ হজকিন্স লিম্ফোমা আপনার নেক্সট গ্রুপ আছে হচ্ছে অ্যাডভান্সড স্টেজ, তারপর আছে হচ্ছে রিকারেন্স রিফ্র্যাক্টরি রিল্যাপস, কিভাবে আমরা ট্রিট করি, ইট ইজ বিকজ ইন ইন্ডিভিজুয়াল ডিসিশন এন্ড লটস অফ থিংস টু ডিসকাস। তো আমি চেষ্টা করবো যে নেক্সট টাইম যদি আমার কোনো একটা কিছু থাকে তাহলে আমি রিল্যাপস রিফ্র্যাক্টরি অথবা অ্যাডভান্সড হজকিন লিম্ফোমা নিয়ে ডিসকাস করবো। স্যার এগুলো করবেনই স্যার, আমরা ওয়েট করবো, তবে স্যার নন হজকিন্স লিম্ফোমা আর মাল্টিপল মায়োলোমা নিয়ে যদি সম্ভব হয় স্যার। নন হজকিন্স লিম্ফোমা আমার একটা লাস্ট ছিল, আমি জানি না আপনি সেটাতে ছিলেন কিনা, আমি ডিফিউজ লার্জ বি-সেল লিম্ফোমা কানেক্ট করারও ট্রাই করেছি, কিন্তু আসলে ওই সময় স্যার আমার ডিউটি ছিল, আমি ম্যানেজ করতে পারিনি। আচ্ছা, ফ্রাইডেটা কি বেস্ট টাইম? আমি জানি না, কারণ ডিফারেন্ট ওয়েতে করতে হয়, ফ্রাইডে ইজ গুড ফর মি। ডিপেন্ড করে স্যার, অনেকে তো ফ্রাইডে তে প্র্যাকটিস করেন, আমাদের আবার দেখা যায় স্যার এখন অনেকের কোভিড ডিউটি থাকে, তো অনেক সময় চাইলেও স্যার আসলে থাকা যায় না। আপনার মেইল আইডিটা যদি সম্ভব হয় লাস্ট আমাদের সাথে একটু শেয়ার করবেন যদি আপনি। হ্যাঁ শিওর, কোনো প্রবলেম নাই, আর কোনো কিছু হলে মেইল করেন, আমরা ডিসকাস করতে পারবো। আর আমি চেষ্টা করবো নেক্সট শিডিউল আমার যখন থাকে তখন হজকিন্স লিম্ফোমা, রিল্যাপস রিফ্র্যাক্টরি কিংবা অ্যাডভান্স স্টেজ নিয়ে কথা বলার জন্য। এবং স্যার পরে নন হজকিন্স লিম্ফোমা এবং মাল্টিপল মায়োলোমা এট লিস্ট স্যার, আর পরে যদি হয় তাহলে তো আরো যত। আচ্ছা, মাল্টিপল মায়োলোমা কি কোনো আমাদের দেশে তো তেমন একটা কেস মনে পাওয়া যায় না মাল্টিপল মায়োলোমার। না স্যার, আমরা তো অনেক কেস পাই স্যার, আমি আমার তো স্যার সমস্যা হচ্ছে স্যার আপনারা যেমন হেমাটোলজিস্ট আলাদা ডিল করছেন, আমাদের তো অনকোলজিস্ট একসাথে স্যার হজকিন্স লিম্ফোমা মানে সবাই মানে অনকোলজিস্টরা স্যার ডিল করছে। শুধুমাত্র পেডিয়াট্রিক পেশেন্ট যদি না হয় ওই ক্ষেত্রে স্যার আমরা রেফার
সাধারণত করে না অনকোলজিস্ট, ওনারা তারা যারা আছে ওনারা করেন স্যার। রাইট। আচ্ছা এই জন্য স্যার নন হজকিন্স লিম্ফোমা এটা খুবই ভাস্ট এবং খুবই টাফ মনে হয় স্যার। যদি সম্ভব হয় স্যার আমাদেরকে বলেন স্যার ইয়ে করবেন স্যার। নন হজকিন্স লিম্ফোমা এন্ড মাল্টিপল মায়োলোমা স্যার। আচ্ছা, এটা অবশ্য এটা ডিফারেন্ট সেটআপে করতে হবে, কারণ দুইটাই তো অনেক হিউজ সাবজেক্ট। হ্যাঁ স্যার অবশ্যই ডিফারেন্ট, আমরা তো অনেক সেকশন চাই আপনার কাছে স্যার। হ্যাঁ শিওর ওটা করার চেষ্টা করব। আর আপনি করছেন এখন বিএসএমএম তে আছেন, তাই তো? জি স্যার। আপনি অনকোলজি ট্রেনিং প্রোগ্রামে? আমি একদমই জুনিয়র স্যার, সেকেন্ড ইয়ার জাস্ট রেসিডেন্ট। আচ্ছা অনকোলজি ট্রেনিং প্রোগ্রামে আপনি? জি স্যার। আচ্ছা আমাদের তো এখন রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম স্যার 5 বছরের স্যার, ওই যে অনেকটা ওই বাইরের আদলে করা হয়েছিল আর কি। তো 2 বছর হয় স্যার, ওটা ফেজ এ বলে। তারপরে স্যার 3 বছর পাস করার পর 3 বছর ফেজ বি আর কি। তো স্যার আমরা এখন আমি ফেজ এ তে আছি আর কি, মানে আচ্ছা চেষ্টা করব তাহলে নন হজকিন্স লিম্ফোমা এন্ড মাল্টিপল মায়োলোমা। মেডিকেল অনকোলজির জন্য স্যার আপনাদের কি, মানে আপনি স্যার যখন ফেলোশিপ করেছেন স্যার মেডিকেল অনকোলজির জন্য কি স্যার আপনারা তো নিশ্চয়ই পড়েছেন স্যার। আপনারা ওখানে স্যার কোন বই বা কোন গাইডলাইন বা কি ফলো করেন? এখানে আমি জানি না বাংলাদেশে, আমি যেহেতু বাংলাদেশে এক্সাম সম্পর্কে আমার আইডিয়া নাই। আপনার যে ফেলোশিপ, অনকোলজি ফেলোশিপ কিংবা হেমাটোলজি ফেলোশিপ এক্সাম হয় বেসড অন হোয়াট, মানে আপনার যে এক্সাম গুলার, তাহলে আমি আপনাকে গাইড করতে পারবো যে কি আমরা এখানে কি করি। এটা কি আপনার কেস বেসড ডিসকাশন অথবা থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন, মানে থিওরিটিক্যাল? আসলে আমাদের স্যার হচ্ছে, আমি তো এখনো স্যার একদমই জুনিয়র, তো আমাদের যেটা ফলো করে স্যার ডিভিটা এন্ড প্যারিস স্যার, এই দুটো স্যার মেইনলি ফলো করে। আর হেমাটোলজির জন্য তো স্যার আলাদা ইয়ে করে, ওইটার ব্যাপারে স্যার আমার আসলে জানা কম স্যার। আমি তো না আমি জানতে চাচ্ছি এক্সামের যে ফরম্যাটটা, এটা কি আপনার থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন নাকি আপনার প্র্যাকটিক্যাল? ওটা স্যার অনেকগুলো পোরশন থাকে, থিওরিটিক্যাল থাকে 200 মার্কস, দুইটা পেপার থাকে। আর প্র্যাকটিক্যাল একটা পোরশন থাকে, আর লং কেস শর্ট কেস মানে কেস বেস থাকে স্যার, ওটাও আবার 200 আর কি, এরকম টোটাল 500 মার্ক যদি ধরেন স্যার, তাহলে থিওরিটিক্যাল 200, আর হচ্ছে স্যার কেস বেসড হচ্ছে 200, আর 100 হচ্ছে স্যার প্র্যাকটিক্যাল অসপি বা ওটা বলে আর কি। আচ্ছা থিওরিটিক্যাল আপনি আমাকে কয়েকটা एग्जांपल দিতে পারেন কোশ্চেনের? স্যার যেমন স্যার আগে যেটা ছিল একদম থিওরিটিক্যালি ছিল, এখন তো কিছুটা চেঞ্জ আসছে। যেমন স্যার যে আমি যে কেসটার কথা বললাম, আমার ফেজ এতেও স্যার একটা অসপি পরীক্ষায় এইরকম একটা কেস দেওয়া ছিল। রিওমাইসিন পেয়েছে একটা পেশেন্ট, তারপরে স্যার এরকম টক্সিসিটি হয়েছে। এখন হাউ আই উইল ম্যানেজ দ্য, ওকে তাহলে ক্লিনিক্যালি ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন। জি স্যার। তবে স্যার যে আমাদের স্যার শুরুতে যেটা করতে হয় স্যার, যারা অনকোলজিতে আছে স্যার, ওই রেডিও ফিজিক্স এন্ড রেডিও বায়োলজির একটা পোরশন থাকে আর কি স্যার। আর মেডিকেল অনকোলজি বা অনকোলজি ক্লিনিক্যাল রেডিয়েশন অনকোলজি দিয়ে হয়, ওই ক্ষেত্রে স্যার মেডিসিনেরও ট্রেনিং লাগে স্যার। যেমন আমাদের 9 মাসে মানে একটা স্ট্রাকচার ওয়ে আছে স্যার, মেডিসিনের একটা ইয়া লাগে আর কি। এখানে এক্সামটা একটু ডিফারেন্ট, কারণ এখানে আমি অনকোলজি ট্রেনিং করিনি। এখানে অনকোলজি তাও একই, সেটা হচ্ছে অনকোলজি ট্রেনিং হচ্ছে 3 বছরের। ইট ইজ মেইনলি there is no exam in oncology, but what you do, আপনার যে সুপারভাইজার থাকবে সেই সুপারভাইজারের সাথে এভরি নাও এন্ড দেন ইউ হ্যাভ টু ডু এ কেস ডিসকাশন। তো ওখানে যে কেস আছে আমাদের রয়্যাল কলেজ থেকে ওই ইয়েতে আছে পোর্টফোলিও, আপনাকে এতটা কেস সুপারভাইজারের সাথে ডিসকাস করতে হবে, এতটা কেস ম্যানেজ করতে হবে। বাট দের ইজ নো অ্যাকচুয়াল এক্সাম ইন অনকোলজি, বাট হেমাটোলজি দের ইজ এন এক্সাম। সো আমাদের হেমাটোলজিতে যেটা এক্সাম হয় সেটা দুইটা পার্টে, একটা হচ্ছে মরফোলজি এক্সাম, যেটা আমাদের বোন ম্যারো বায়োপসি, ব্লাড ফিল্ম, ব্লাড ব্যাংকিং, এগুলোর উপর এক্সাম হয়। and there is all based, so আমাদের যেমন 20টা স্লাইড থাকে হেমাটোলজিতে, that including bone marrow biopsy and blood film, so you need to diagnose and investigations, and ওই 20টা স্লাইডের উপর লিখতে হবে। once you pass that, then you go, আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে ড্রাই প্র্যাকটিক্যাল, যেখানে অনেকগুলো আমাদের কোয়েশ্চেন থাকে, প্রায় 3 আওয়ার্স এর এক্সাম ওটা। সেটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি অ্যাসেসমেন্ট, সিরাম ইলেকট্রোফোরেসিস অ্যাসেসমেন্ট, তারপর ফ্লো সাইটোমেট্রি, এর বিভিন্ন কোয়েশ্চেন থাকবে। আমাদের ডায়াগনোসিস এবং ইনভেস্টিগেশনস লিখতে হবে ওখানে। তারপর এরপরের ফেজে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে থিসিস পার্ট। সেখানে হচ্ছে আপনার কোন একটা কিছু আপনি ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছেন, এনিথিং, যে কোনো একটা অডিট কিংবা একটা আপনার থিসিস পেপার সাবমিট করতে হবে। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য হিমাটোলজি। সো অনকোলজিতে এখনো কোনো ফর্মাল এক্সাম নাই। It's a case-based assessment with your supervisor.
আর টেক্সট বই ক্ষেত্রে এখানে যেটা করে সেটা মেজরিটি হচ্ছে অন দ্য জব লার্নিং, এটা হচ্ছে ফোকাসটা এখানে অনেক বেশি। তো এখানে ম্যাক্সিমাম ডাক্তাররা এই লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়ার চেয়ে রুগী দেখে, রুগীর সাথে ডিসকাস করে, সুপারভাইজারের সাথে ডিসকাস করে এবং আপ টু ডেট জার্নাল আর্টিকেলস পড়েই ওরা আপ টু ডেট থাকে। So the theory portion is very less. It's more of the practical and on the job learning. তো সেটা এখানে যেমন অনেকেই টেক্সট, যে আমরা অঙ্কোলজিটা আমি জানি না, হেমাটোলজিতে আমরা যেটা করি যেমন WHO বুকস, ইটস ম্যান্ডেটরি, ইউ নিড টু নো বিকজ টু পাস ইউর মরফোলজি ইউ নিড টু নো দ্য WHO বুক। তারপর আমরা তো ওই যে মরফোলজির জন্য আরো বোন ম্যারো বই আছে এবং ব্লাড ফিল্মের কিছু বই আছে যেগুলো আমরা প্রিপেয়ার করি এক্সাম দেওয়ার জন্য। আর এখানে nobody is going to ask you about any theoretical questions like, you know, classify Hodgkin's lymphoma or pathogenesis of Hodgkin's lymphoma, because that is not important at all. You কারণ আপনি যখন specialist হবেন, when you've done 3 or 4 years, they assume that you have already learned the pathophysiology. So they more focus on how competent you are in formulating, in making a diagnosis, formulating a treatment plan, and how familiar you are with the recent advances. ঠিক আছে, যে আমি হজকিন লিম্ফ, তাহলে আপনাকে on the definitely, you know, you need to be on the top of your game by looking at the journal articles to know the recent advances. তো ওইভাবে এখানে কাজ করে rather than really reading a particular type of a textbook. স্যার জার্নাল যদি বলেন স্যার, কিছু কয়েকটা জার্নালের কথা কি বলবেন যে আপনারা ফলো করেন বা নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল ইজ ভেরি কমন। আপনি যদি অঙ্কোলজি থাকেন, আপনি কি এনসিসিএন গাইডলাইনটা ফলো করেন? জি স্যার, আমাদের এনসিসিএন গাইডলাইন আর মেইনলি এসমো যে গাইডলাইন, ওই দুইটাই মেইনলি ফলো করেন। দ্যাটস রাইট, দ্যাটস, আমি তাহলে তো ওই দুটো ফলো করাটা ভেরি, আপনি দেখেন যদি আপনি এনসিসিএন গাইডলাইন ফলো করেন তাহলে আপনি যে পেশেন্টের 26 বছরের 6টা সাইকেল কিংবা 8টা সাইকেল ব্লিয়ামাইসিন পেলো, হয়তো আপনি সেটা অ্যাভয়েড করতে পারতেন। এখন কথা হচ্ছে রিসোর্সে আমরা মানে আমরা জানি অনেক কিছু, হয়তো স্যাররা তো সবই জানেন, হ্যাঁ, দ্যাটস রাইট। মানে এটা ডিফিকাল্ট আসলে, মানে দূর থেকে বসে কমেন্ট করাটা অনেক ইজি যে দিস হাউ ইট শুড ওয়ার্ক, কিন্তু আমার রিসোর্স পোর কান্ট্রিতে এটা কিভাবে করা যায় আসলে। ওই যে পিএইচসি দূরে থাকে, এক্সরে দিতে গেলে জিজ্ঞাসা করি আপনি পারবেন তো, সমস্যা নাই। সেটাই না, আই নো ইট ভেরি ওয়েল। হ্যাঁ, এটা আমি জানি এটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। অনকোলজি, হেমাটোলজি বাংলাদেশের মতো জায়গায় ট্রিট করা ভেরি ডিফিকাল্ট। চিটাং মেডিকেলে তো অনকোলজি অনেক ডেভেলপ স্যার, মুকলেশ স্যার, তার হচ্ছে গিয়ে আরো যে তাপর স্যার তো মারা গেলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ যারা আছেন সাজ্জাদ স্যার প্লাস আরো অনেকেই আছেন স্যার। তো ওইখানেও তো স্যার আপনি অবস্থা দেখে গিয়েছেন। তো আমাদের স্যার এই সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট তো স্যার আসলে আমাদের হাতে নেই, তো জানি না কোনোদিন হবে নাকি। সেটাই হ্যাঁ। আমি তো গেলে ওই যে মেডিকেলে যাই এবং ডিপার্টমেন্টে যাই, হেমাটোলজি ডিপার্টমেন্ট, ওখানে গোলাম রব্বানী স্যার আছেন, শাহেদ স্যার আছেন। তো ওখানে আমি দেখি যে পেশেন্টরা হয়তো কিমোথেরাপি পেলো, হাফ ডান, কি করবে, আরো তো পেশেন্ট এফোর্ড করতে পারছে না। লিকেমের পেশেন্ট হয়তো ওয়ার্ডে আছে, মাইলোমার পেশেন্ট ওয়ার্ডে আছে, হয়তো মানে ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট করতে পারেনি, কিংবা ইনিশিয়াল যে ট্রিটমেন্টটা সেটা মানে পার্ট অফ দ্য ট্রিটমেন্ট পেয়েছে, যেহেতু পেশেন্ট এফোর্ড করতে পারছে না। আসলে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি, আমার মানে কোনো গুড অ্যান্সার নেই যে আসলে কি করা উচিত। আনফর্চুনেটলি হেমাটোলজি, পার্টিকুলারলি হেমাটোলজি অনকোলজি, সাচ এন এক্সপেন্সিভ ট্রিটমেন্ট অপশনস, ইনভেস্টিগেশনস। আমাদের বাংলাদেশের মতো কান্ট্রিতে এটা আসলে মানে অপটিমাম ট্রিটমেন্ট প্রোভাইড করা ইজ রিয়েলি আ চ্যালেঞ্জ। আপনি বিসিএস এর জবের কথা বলেছিলেন স্যার, কতদিন বা কত সময় স্যার করেছিলেন স্যার? আমি ছিলাম হচ্ছে 23rd বিসিএস এ, নো সরি 22nd বিসিএস এ। তো আমার পোস্টিং ছিল, আমি জানি না আপনি কোন জেলার, আমি চিটাগং এর, আমার পোস্টিং ছিল একটা হিলস ডিস্ট্রিক্টে। তো আমি বেসিক্যালি ওখানে গেলাম, সাইন করে চলে আসলাম, এবং দ্যাটস মাই বিসিএস জব। তাহলে আপনি হয়তো মানে এই ব্যাপারে স্যার আমি একটু বেশি বলতে পারবো। এখনো স্যার আমাদের ওই যে পোস্টিং গুলো মানে মেইনলি ফোকাস আছে ওই প্যারাসিটামল, বি কমপ্লেক্স, ফেরাস সালফেট, তারপরে মেট্রোনিডাজল, এইগুলা ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে আর কি। ওখানে স্যার কাজের সীমানা অতটুকুই স্যার, এখনো আজকে 2020 সালেও এতটুকুই আছে স্যার, এতটুকুই। যাই হোক স্যার, আমরা প্রাউড স্যার, আপনার এতটুকু করতে হচ্ছে না স্যার। আর না, এটা আই ফিল ব্যাড যে আমি হয়তো ফরচুনেট এনাফ, আমি এখানে আসতে পেরেছি, এখানে কাজ করছি, এখানে লোকজন ফরচুনেট যে তারা কোনো কিছু ছাড়াই এত এক্সপেন্সিভ ট্রিটমেন্ট গুলা গভর্নমেন্ট ফ্রি দিচ্ছে ওদেরকে। তো আই ফিল ব্যাড ফর মাই,
আমার বাংলাদেশি পেশেন্টদের জন্য আমার খারাপ লাগে, আমাদের দেশে যারা ডাক্তার আছে তাদের জন্য খারাপ লাগে, কারণ তাদের রিসোর্স নাই কাজ করার জন্য, দো দে আর ভেরি নলেজেবল। ঠিক আছে, শুধু যেটা মনে হয় যে এখনো আমাদের ওই অ্যাটিটিউডটা ডেভেলপ করেনি, এখনো আমাদের স্যার বলছে এটা সেজন্য আমি এটা করতে পারবো না, কিংবা এই যে আমরা একজন আরেকজনের কাছ থেকে হেল্প চাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু আই থিঙ্ক উই আর স্টিল ফার বিহাইন্ড। এখানে কম্প্রোমাইজ করলে তো স্যার পাসই হবে না, তাহলে তার কোনো স্পেশালিস্টই হওয়া যাবে না, এটা That's তো right. খুবই So sensitive। I think যেটা হচ্ছে সেটা মানে I mean with all due respect to our teachers in Bangladesh, এখানে আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশনের যে ওয়েতে এক্সামটা হচ্ছে, that's they try to find out what you don't know about your subject, right? But ideally it should be how much you know about your subject. এখানে যেমন পাশের রেট অনেক বেশি বিকজ এভরিবডি ইজ অন দ্য জব লার্নিং, এন্ড এখানে যেটা চেষ্টা করা হচ্ছে যে তুমি কতটুকু জানো, তোমার অনকোলজিস্ট কিংবা হিমাটোলজিস্ট হিসেবে তোমার যতটুকু জানা দরকার, ডু ইউ নো এনাফ। এখানে কেউ করো না তুমি এটা জানো না কেন বলে কাউকে ফেল করে না। তো আমাদের দেশে যেটা আপনি বলছেন যে এটা এক্স্যাক্টলি দে probably don't want another oncologist or hematologist to rise up and to compete with their business. আপনি এক লাইনে অনেক কিছু বলে ফেলেছেন স্যার, এই বিষয়ে আর না করি স্যার। আপনারা যে সেশন স্যার তো বললাম স্যার খুবই ভালো হয়েছে, আমরা খুবই গ্রেটফুল এবং proud of you sir. Sir, thank you so much. Thank you. Okay, any other questions from any other audiences? So thank you sir for a nice presentation. আমি ডক্টর তুষার, আমি হচ্ছে এমডি ফেজের রেসিডেন্ট, আমি চিটাগাং মেডিকেলে আছি। Oh good. স্যার আমার যে আমরা কিন্তু মেডিসিনে আমরা হজকিন লিম্ফোমা পেশেন্ট পাই, এবং বেসিক্যালি একটা পেশেন্ট যখন ইয়াং এজের একটা ফিমেল যখন আসে হজকিন লিম্ফোমা যখন আমরা টেকা দিই, তখন তার ইনফার্টিলিটি ডেভেলপ করার চান্স কতটুকু থাকে, সেটা একটা প্রশ্ন ছিল আর কি। কারণ ইয়াং এজের একটা পেশেন্টের তো very good, একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমাদের দেশে। very good question. এটার ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিলাম। সেটা ওই ABVD is usually not associated with infertility. তা আপনি যদি ABVD যেতে চান ইউজুয়ালি লাগে না। আমি জানি না আমাদের দেশে ওভাম ব্যাংকিং এর ফ্যাসিলিটি কেমন আছে, কোনো ফ্যাসিলিটি কি আছে স্যার? দুই একটা সেন্টার না আমার জানা নাই স্যার, দুই একটা সেন্টারে ঢাকাতে আছে স্যার। আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে মানে প্রাইভেট সেন্টারে, আচ্ছা হ্যাঁ ABVD হলে লাগবে না বিকজ চান্স অফ ইনফার্টিলিটি ইজ ভেরি লেস। বাট ইফ ইউ আর ডিলিং সামওয়ান উইথ অ্যান অ্যাডভান্সড স্টেজ ডিজিজ, ইউ আর থিংকিং অ্যাবাউট গিভিং বিএকপ, অবশ্যই করতে হবে, ওভাম ব্যাংকিং করতে হবে। আমি অ্যাডভাইস করে রাখি, সে যদি না পারে সেটা তো অন্য ব্যাপার, কিন্তু আমি আমার পক্ষ থেকে পরামর্শটা দিলাম তাকে, এটাই তার জন্য অনেক কিছু। হ্যাঁ সেটাই, ABVD তে লাগবে না কিন্তু বিএকপে লাগবে, সেটা আপনাকে বলতে হবে। আনফরচুনেটলি এটা it's a big decision. মানে ইনফার্টিলিটি অবভিয়াসলি মানে কোনো ফিমেলই তো এটা চাইবে না যে সে ইনফার্টাইল হোক, সে বলবে যে আই রাদার ডাই দেন এটার জন্য যদি আমাকে ইনফার্টাইল হতে হয়। তো ABVD এর জন্য লাগবে না সাধারণত, যেহেতু মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্টস আর্লি স্টেজ ডিজিজ, বাট অ্যাডভান্স ডিজিজ বিএকপ চিন্তা করলে আপনি এটা অফার করবেন আর কি। ওকে ঠিক আছে, তাহলে লুকিং ফরওয়ার্ড টু মিট ইউ গাইজ अगेन। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন, কথা হবে আবার।